Savior, when I come, hear me, and from thy dwelling place, pour down the riches of thy grace. Jesus, my Lord, I thee adore. Oh, make me love thee more and more. Jesus, too late, I did have sought. How can I love thee as I ought, and how extol thy matchless fame, the glorious beauty of thy name, Jesus, my Lord, I thee adore. Oh, make me love thee more and more. Jesus, what is now finding me, that thou hast dealt so lovingly. How great the joy that thou hast brought. So far exceeding no thought. Jesus, my Lord, I thee adore. Oh, make me love thee more and more. Jesus, of thee shall be my song, to thee my heart and soul belong. All that I have or am is thine, and thou, blessed Savior, thou art mine. Jesus, my Lord, I thee adore. Oh, make me love thee more and more. Anyị na-aga n'iru na-ebunye aha gị enu, na-asọpụrụ gị, na-atụrụ gị mma maka ụdị ịhụnanya gị bụ Chineke nwere n'ebe anyị nọ, nke kpatara na ị were naanị otu ọkpara nwa gị were nye anyị dịka onyinye, were ya chụọla anyị àjà, sọsọ ka anyị na gị wee dị na mma, na sọsọ ka anyị wee bụrụ ndị maara gị, bụrụ ndị ghọtara gị, ma bụrụ ndị na-ebi ndụ na-ewetara ha nsọ gị otuto. Nara ekele onye ezi ome n'ihi ohere ọzọ ị na-enye anyị, ọ bụla iguzo n'iru gị n'oge awa. Anyị mgbeda n'ala niile, anyị ayọ onye nwe anyị ka biko bịa weghara ọgbọ. Mmụọ nsọ, anyị na-achara gị n'ụzọ, were aka gị bịa gosi anyị okwu gị n'asụsụ nke anyị ga-aghọta nke ọma, ma site n'okwu gị were wee maa anyị aka n'iru, were wee gọzie anyị, were wee gosi anyị ihe ndị kwesịrị ka anyị na-arụba ama were na-eme, ka ndụ anyị wee bụ ndụ nke ga na-aga n'iru na-ewetara ha gị otuto mgbe niile. Ka bụ ekpere anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. Okay, I can on Psalm 51. I can enanya na the spiritual life of David. Ndu ime mmụọ ya na ihe ndị anyị kwesịrị ịmụta n'ime ya. Lota na key eji akpọghe ndụ David. One major key eji akpọghe ndụ David. But that 1 Kings chapter 15 verse 5. Okay? I think I met yesterday. 1 Kings chapter 15 verse 5. Nyabu key in Arabia, organized at the back of your mind. Anytime you go maka David. Anytime you
ebe a na-atụle ndụ David ị ga na-arụba ama 1 King chapter 15 verse 5 fenakpụ ya bụ master key eji akpọghe ndụ David maka ụfọdụ ndị na-adabere na David mere alụ dị afọ na nke ha na-eme ruo na ka nke David mee n'eluta 1 King chapter 15 verse 5 n'ebe ahụ na testimony Chineke nyere gbasara David bụ na David did that which was right in the eyes of the Lord, and he turned not aside from anything that God commanded him all the days of his life, except only in the matter of Uriah the Hittite. So no full mistake there before me. Apart from that mistake, na ndụ ya niile bụ ndụ wetara Chineke otuto. Ọ ya ka Chineke ji wee kpọọ ya a man after my heart. Now, ọ bụ na ị na that Psalm 51, ebe anyị na-atụlezi that one mistake afọ me. Yesterday, anyị kwuru na watch ya na mmehie anwa David mee na David owned up to that particular mistake or misdemeanor. I for na okpolia my transgression. In fact, verse 1 okpolia my transgression. Now verse 2 okpoya my iniquity, okpoya my sin. Then verse 3 okpoya my transgression, okpoya my sin. Then you look na verse genekwa na verse 9 okpolia my iniquity, okay? And so on and so forth. So ebe ọbụla ị na-afụ na-ekwu okwu, he owned up n'ọnya nwe mmehie a n'ọnya nwa melie my. And I could yesterday say now that word sin actually bụ mmadụ miss the mark of perfection, okay? And then a transgression I call it like an intentional rebellion, maọbụ misconduct that goes beyond acceptable limits. Then I could iniquity bụ a kind of profoundly immoral act, and then kwuo premeditated immoral behavior. Okay, kwuo deliberate disregard for both moral, divine, and civil law. So na any sin, otu ga-esi ghọta enwe na transgression ka nọ na primary school, sin abago secondary school, iniquity elugo university. Ma David sị ha niile na mmekọdo ha jen onu up n'onyenwa bụ onye merie. Now that yesterday agwa m anyị sị gị na ịgụọ Psalm 51 na in fact na versions one ngugolie, almost all the versions ngugolie, nwere ebe mfụ David na-asị Chineke forgive me, nwere ebe ndị use the word forgive. Ịmụ ihe na-eme na versions dị iche iche bụ na King James bụ the most ancient, nya ebu ụzọ dị King James vedebezie newer versions a. So ụfọdụ oge ị na-agụ Bible, ị na-study Bible, ị ma agụ so na one version, ị gwa na many versions. So o nwere word ga-abịa efu ị na-achọ ka ị mara otu ndị ọzọ si wee tinye ka iwe ma nwere ndị deviate from the original translation, original word e use ebe a. Na versions niile ndị mụnwa try go nene, o nwere ebe mfụ e use the word na David na asị Chineke forgive me my sin. No. Reason bụ na ife gbasara forgiveness, deal go with it mgbe Nathan bịa fụ ya. Okay? Deal go with it. So ịbịa na Psalm 51 a, ife ga na-afụ bụ blot, okay? Blot out, okay? Then wash, okay? Then cleanse, okay? Then purge. Oya be fake enough. Like even at this Psalm 51 aketa. Na verse 1, yeah. Kedi fokula game transgression, yeah. Then verse 1, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Then get the my transgression. Get the hammer. Blot out my transgression. Now, obuni ijwa say genebo blot out my genebo blot out. In fact, again, ijakwa na Google. Fodo ge rapu no homo dictionaries. In fact, follow ijakwa na bubujua genebo blot out. O we can refer kwa geto. I say no Merriam website we nke nwa dictionary. No kama ni use kali Google. Mo bu ni nwe data yotago. Oh ya say na blot out bu completely cover and then hide or obscure something from view. Yeah. In other words, blot out completely ka anyị ga-esi wetinye bụ ọ bụ kịta nwa na ịbụ ezigbo mmadụ. Ịbụ ezigbo mmadụ bụ nwa Chineke. Then ọ na phone gị, maybe ị na-alụ assignment maọbụ na laptop gị, ị nọ na-alụ assignment enyere unu na school, na-ede assignment. Nọkọta ofu cookie acrop up. Ọ bụ cookie
if na obiga like or if be ndi na eme moral thing. Mana because they might say pick any ha, a pia the thing no blue bag and one useless something like that. If we find a bam 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 bam, and because the thing are going on your system, it shows if we find again, you delete it. You delete here so that you don't ever go to that particular thing again. You blot it out, you wipe it out. It shows if we are all the hack at every now watching a or with translation, just blot it out, cover Zopia. Epuna cannot kata annals of heaven. Then I can ebe the ten na manifesto. When obuno will be installed somewhere, blot wire out. Then he watch ya na verse 2. Na verse 2 or say, wash me thoroughly from my iniquity. That word wash me again. Wash, wash. In fact, meaning of wash. You can't wash anything without water and detergent. Or that possible. You wash meaning na milligan daily available, and then soap or detergent must be available before you can wash. So David in a kweba. Wash me bona chuku weta no milli. Weta udi detergent obone like will you wear such an in fact na one of the commentaries the monga use case we ko web e wepta nwoke na egwu coal nya onye a coal miner na India si na ebe na egwu coal we puta a seller in the man nya coal we jue area niile then the man we na say na otu a coal ju na need to be washed of this coal. Detergent such a demand coal Julian. So now one of the commentaries in the use of that man cover line you have to wash. Now if you call the coal then by the time I was there, by the time the man gonna chazen a bear go jena wunye ama ife jembo na coal mine bone egu coal. Onye obuna fear obuna such a gear awucha gear edebe gear odigocha yotago odiko na-ebu bulunsi obune imago they had us get mana obu mgbe anyị nwa na-eto eto enwe ndị ọlụfa bụ ibu bulunsi that is ije na-ebu nsi piti nsi ju ejeje buo ya ha na-akọ ihe akọbịa akọcha akwafa ji ebu ya before na ha na-alụkarị bulunsi anwa n'abalị ka eji alụ ọlụ ama dị alụ ya n'ụtụtụ na n'efie because ndị mmadụ ama like ka ama na that difa bụ bulunsi ka ọ na-ebu ịghọtagodi ha so the man jezi ebuzie the thing n'abalị tupu chiefo ọwụ ga-arụ sacha nsụcha nya yiri akwa gbaa perfume, oputa, my darling, you're welcome, Mana audio to audio so you wash bona milli detergent will be there. What David was inferring, bona chineke, imale bob na gesi with that detergent in igwe. Where we're tumbling, where champ why I subject myself, wash me, and when we harm, I'm ready to go back to that thing again. Although they didn't check no, although they didn't, okay, so wash, that was what's implied by the word wash. Now open a watch again. Now the next thing no use that verse 2 hour. After talking about wash me thoroughly from my iniquity, or say, and then cleanse me from my sin. Get able cleansing. Cleansing is to make something thoroughly clean. If I want to be God choke. Okay? So that is cleansing. So in our watch a word David in a use, you discover now hancha the deeper than just ordinary forgiveness. Cleanse me. Make me thoroughly clean. Yeah, such a siamo of my mem come so that nobody can associate me with this kind of lifestyle again. Now, open the Taziana verse 7. If we use the word purge me, purge. Get a purge. Purge is to rid someone of something of something that is unwanted. Now, if it's then they read the of it, you punch that thing out, you gear. All these are very powerful words that David was using. Iji go see in the picture on the paint, basara ngota imagota, basara mehia wana amage ma dabara ni meya. O na akọwalụ Chineke wee nwee ike ịfụ otu obi esi wee dị na ọ bụ na ichi ya azụ na 2 Samuel chapter 12 ka i wee fifebata na David adịghị use the word forgive they as just gbaghara ko n'ikuku gbaghara nwere nya ọ dị too light
So he was now using deeper words, wash, blot, cleanse, purge, go away, go sinna. Just Ije na 2 Samuel chapter 12. Mgbe Nathan bịara confront ya, mgbe o mechagolu mmehie a. Then Nathan wee land ya na bie. Nathan abịaluo wee kọbali akụkọ si andụ nwe one rich man like that. Now this man, rich man nwere ọtụtụ ewu, nwa ha tụrụrị nne. Mana o nwere ofu ogbenye bi na bụ n'ebe ya bi n'akụkụ bie. Now that poor man bụ just ofu nwa atụrụ ka o nwee. And nwa atụrụ anwa no na-ekulie dinelu n'obi. Na nwa atụrụ anwa na-eli nri na-efelie na-aṅụ mmiri, ọ na-enye mmiri n'ọnụ. Na nwa atụrụ anwa adịka na nwa atụrụ anwa bụ ya, o welu nwa atụrụ anwa dịka nwa ya nwaanyị. In fact, ọ bụ na na verse 3. Verse 3 ya sị na the poor man had nothing except one little ewe lamb which he had bought and nourished up. It grew up together with him and with his children. He did eat of his own meat. Ọ na-eli nri na table the man. Na drink of his own cup. Na-aṅụ mmiri na cup ya and lay in his bosom. Na-edinelu n'obi ọ sị, and was unto him as gịnị? As a daughter. O dịrị ya dịka nwa nwaanyị. Ịma na ụmụ nwoke na ụmụfa ndị nwaanyị, ha na like bụ ụmụ ndị nwaanyị rene. So ọ dị ya ka nwa ya nwaanyị. Ifụla ya? Now, mana o wee dapụtazịa na onye ọbịa abịalụ nwoke anụnwa na this man nwere onye ọbịa bịalụ na bie. I don't want to talk about onye ọbịa because onye ọbịa a na-ekwu ebe a, nwoke ọbụla tozuru ife ji nwoke eme na-enwe onye ọbịa na-abịakwasị ya at different times of his life. And ọ bụ na onye ọbịa abịa, ọ ya kpata onye ọbịa bịa ụfọdụ oge ifu ndị na-eji erepụ nwaanyị were satisfy ya onye ọbịa. Ifu ndị na-edina nwunye nwanne nwunye fa ka o wee satisfy ya onye ọbịa. O nwere onye ọbịa na-abịakwasị ụmụ nwoke ya aghọta ha na-ekwu ụmụ ya ma aghọta ya. Mana onye ọbịa abịa, ọbịa gị na-arụ, o nwere onye adịrọ discipline, adịrọ enwere self control, can mess up. Ọ ihe mere David ebe a. Okay, so onye na-atụle anya sị ya na onye ọbịa wee bịa. Mgbe onye ọbịa abịazi, kama ọ ga-eyuzu ofu ewu na ofu atụrụ nke ya, o jeje tinye aka n'alụ ogbenye anwa nwa ofu mkpụrụ nwa atụrụ afọ onwe wee were wee slọta ya wee sie nri wee satisfy ya onye ọbịa. David ekwedu ka o kwusie. David na nwoke mere ihe a the very wicked. Onye mere fa na afọ talia mbili. Onye dị suppose ịnwụ anwụ and ọ bụrụ just na ọ ga-anwụ egbuo ya before a na-egbu ya na ọ ga-akwụchi ya ụgwọ atụrụ afọ. Ọ ga-egote atụrụ 4 nye ogbenye anwa wee kwụọ ụgwọ ife ome then wee gbuo dị mana dị very wicked. Onye ga-eme ụdị ha ọ na my kingdom ka mmadụ mere ụdị ha ọ na alaeze a ịmago otu o si aba mba na otu o si. Ị na verse 5. David's anger, iwe, was greatly kindled against the man. Who is this man that can do this kind of terrible thing? And then he said to Nathan, get it, as the Lord liveth, that man must die. So the man that has done this thing must surely die. Verse 5. I go to as the Lord liveth, the man that has done this thing shall surely die. Then can you put the or sit there verse 6 or add this? I will say, and all get restored that lamb, uboleno, 4-fold, or times 4. Because he did this thing. And then we add there's something very important about it. Because he had no pity. No, who can do this kind of a thing? Now by the time Obachalon Banyo Chon in your knee now. Nathan well lawyer can say, David, thou art there, man. Okay, what can you hear? How? Can you see? We're calling iPhone men. Look, Mobo Chineke telegi money base Israel. Munga naptaginaka saw, men a saw lebrogi. Munga melgiha, when you go wine. As at this time, one you neka David in ano. Kainene again. And then Mr. Bugiaka, chapter 3, 2 Samuel chapter 3. Can go sige omuwanyo ne David dinano. Okabo, ibu aturu ne wood in a beer. Akabo nyobia bia, onyobia bia. Is welun kedin a beg we satisfy ya. Dejene Chinese. Nana chapter 3. Careful. Below verse 2. Verse 2 sina David. Unto David were sons born in Hebron. Even anytime Bible ne de makomo wine. Nya na then onye abụ nwa na-akpọ afa ụmụ nwaanyị man no reason. Onwere any time if na Bible as onye abụ nwa na mamu ya bụ if na mamu ya bụ trace be mamu onwe reason God ga-eji we allow e we tinye afa nwaanyị na Bible onwe ife Chukwu chọrọ ikuzini ya. Na watch ebe a ọ sị na amụrụ David sons na Hebron. Na the firstborn was onye Ammon e we gwa anyị afọ onye mụrụ ya. Kedu afọ onye mụrụ ya? Ahinoam
I say I know onye Jezreel test. So he know a man who number 1. One in Kembo David. Nke bua second Chileab. Onye muru Chileab Abigail. Okay? Obon wife number gini 2. I need 3 skito mwa yone David inwe. Then the third Bolo Absalom, son of Onye Maaka. So one in Kone Eto na agree. Then daughter of Tamar, king of Geshur. Then the fourth, Bolo Adonijah, son of Onye Hagit. Or the one in Koneketa. 4. And then I see the fifth, Bolo Shephatiah, son of Onye Abitai. Or the one in Kone, he said. Then and the sixth, Bolo Itram, by Keloen Molitrama, Egla, David's wife. Or the Oneketa. 6. Mana muna gena abu mana ilu na chapter 6 ifo ebe akola maka nwa Saul na akpọ Mikal ilotala nkawa bụkwa nwunye David. So adị anya Mikal ọ dị one kịta ọ dị ụmụ nwanyị one nọ na bie 7 nọ na bie. Then onye ọbịa bịa kama ọ ga-esetụlụ ọbịa witi mmadụ 7 nọ na bie ojebe n'ezi. So ifu na ọya ka Nathan na akọla ya. See, look at what you do. Even self, definitely, no go ni cholo more. Na chineke dey ready nyekwu gị more. Ma ọ bụ ni no na ndị ezuru. Chukwu dey ready to give you even more. Na that verses 8 and 9. Mana irapụ sị ihe niile a wee despise ya the Lord. No chineke ka ịkpali. Ine ni chineke. Na verse 9 now. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord? Iwe ne ya iwu chineke to do evil in his sight. Fụkwa ka chineke si afụ evil in his sight. And then he weje we Uriah the Hittite with the sword. Weje we polu nwunye ya. And then you have slain him with the sword of the children of Ammon. Now therefore, when you say a judgment, pass by judgment on him. Now look at the reaction of David. But then verse 12. Now verse 12. The thing would David. Why? Nuche me kwanya. Na ma gbakọrọ dia na ino conscious ima ụfọdụ oge ị na-agụ ife ị na-atụgharị uche ife ị ga-ajụ onwe gị bụ David anụ nwa niile obi wee renjie ewe gbuo this man. Then ọkpọrọ nwunye nata na bie conscious ya enwere ihe ọ gwara ya obie eluru na it took a Nathan to now come and paint the picture for him before ọbịa kụja ewo ọkwa n'eziokwu emetarọkwanụ ya. Lutakwa the same David before a tell ya money boezem born agbahali na ozara. The same man Saul Saul wanted to kill you. Saul mobilized about 3,000. Now actually he more opportunity ibu Saul. Iburie if him ebunije well scissors bakala onu akwa. Bible say na his heart, his conscience began to prick him. If with the kind of soft conscience the man no way. Mana yet kita obu mmadụ mana conscience anwa emealirarụ. So gịnị me between that time Saul actually to kita ono no chezie. Oh ya bụ ife onye ọbụla nọ na position of authority kwesịrị ịdị na-ajụ onwe ya. Ị na-ajụ onwe gị kịta anyị nọ na position of authority kịta ịgbọgịtago ọ dịka asị na ego dị gị n'aka kịta ị nọ n'ọfịs ọ dịka ga-asị fụ na establish go why check conscience gị kịta na conscience gị mgbe onwere n'ife pass ọ ka bụ the same thing. Otu isi afụ ndị mmadụ ka bụ otu isi afụ ndị mmadụ ife ị na-eme kịta ọ dịka ga-asị na ego abatago gị n'aka ibulu gị ọga go moto gba plot lụọ ụlọ ego dị gị n'aka kịta ife ị na-eme kịta na ife ị na-eme mgbe ị na-agba bọ ya ọ bụ ofu conscience gị mgbe na conscience gị kịta ọ bụ the same. Ọ ka Chineke si ajọji mmadụ when you maintain the same level of soft conscience over the years in spite of the position ị nọ na ya Chineke nọ n'eluigwe okpupụrụ gị ma na-ebu mmadụ mana ọ bụrụ na na mgbe ị kapelụ mpe conscience gị dị very soft kịta ị nọ na position nwa akpụ obi Chukwu nkwara anya oge eji wele afọ gị. But thank God for David. Now by the time he painted a picture, look at his own response. Now that chapter 12, now verse 13, yeah, Bible will say, David said unto Nathan, I have sinned. Emehie megide Chineke. Nathan will say, I go you to, you get not just to end. It took time. David confessed and pleaded and asked for forgiveness because I've really sinned. In short, in fact, in short, hey, onyamwa kelika yesi we me ha. O wutem ni anya ifuna really na o wutelie. And then Nathan now says something. Watch Nathan gwalia. Nathan we say,
the Lord has also forgiven you. You might forget the word forgive. If the Lord has put away your sin. Now, can I study about different versions? NIV, Amplifier. If I need trace kitabu, if I need tangwalia, if I chineke melia, nya can I trace now. So other versions. Now, the Lord, okay, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin, okay, and then you are not going to die. Another version. Now, actually, if we battle, na Aboma 51, okay. Another version say, no, I have sinned against the Lord. Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you. Thank God for NLT. Thank God, not so NLT. NLT, other Bible can use. Check what other versions. If they amplified and say the Lord has put away your sin. Okay? Another one. The Lord has put away your sin. Put away, put away, put away. Majority amplifier, put away. So, mana, if you watch, like when they quote yesterday, now that's Psalm 51. I think if you na the Hebrew word a use for forgive, the mafia na Psalm 51. Mana, if you go for the word abo salak, okay? Salak, I mean, sorry, for the word salak, but forgive. And then if you make for something like nasa or kafar, nasa mean take away, carry away, lift away, iwezuga. All that kafar one can use na that 2 Samuel chapter 12 verse 13, but that kafar. Adam surprised na only NLT bolia forgive. Manandi ozoni ne maintain ulebe King James so kuba take away. Take away one mean nasa. It's a synonym for forgiveness. If you put akwabo ibara. Kama no ne wezugara kahan yuzukare. So open ni iba na tazia that Psalm 51 na. If why why David continued to plead for God's mercy, and then why God also had to forgive him. Now, Ibanatana verse 4, after talking about verse 4, yeah, David were if it is very important, go on and make a confession. Or see, look, against you only have I sinned. Manakan jogi, or bezio kuno so chineke. Ka David mehere na this onoda aine na kita. Kedu maka uraya ebulebu. Kedu maka nwunye ya nwatakịrị nwaanyị jeli jedi nyana die na ebi ofuma enwere problem. All of a sudden igbu die. Then because ni be eze, ofiala arụ nwaanyị ya eze ya akpọ si abịa dine na bed ka o si na ọma mieme ofiarụ. So oji maka na ibe eze we submit ye, iwe to bia ime. Then it is like a policy and obia. You want Basheba like what give David. Get on a fan with your plan. Work all like it. You will get on email here to make the neighbor Basheba. Kemaka Basheba. Kemaka Munne Basheba. Kemaka Papa Basheba. Kemaka grandfather. Because I am back. I can't away from if I batala hitofe. Now let me show you something. Because if I the cookie no abo so chineke ka David mehire megide o ji ase no against you only you have I sinned. Obo so chineke come here. Now ije na that 2 Samuel chapter 11 I na study. Na verse 3 ya. Na verse 3 ya. I ga fu na Bible again took time igwan onye molo Bathsheba. I don't we reason eji we gwa anya. Ka e we fu family osinia we puta. Bible say and David sent and inquired born address ke nwanya dey han wa bottom floor na war. Onye dey ha then ndị otimgbe ejesa wepụta phone we say hey no Bathsheba dey ha nwa onye nwa Eliam and no nwunye Uriah nwa Eliam and Eliam so na ndị otimgbu David o so na ndị soldiers David o so na ndị na-anụrụ David ọgụ papa this girl. And then Papia no Beliam. Ije na 2 Samuel chapter 23. Check you go to verse 34. Or verse 34 they have. Can they show? Verse 34. Now, also now, Mbana kola maka the mighty men of David. Now that chapter 23 can call mighty men. We say now Ufubu Elifelet, the son of Ahazbai, the son of Mbaakatai. Then we say na Eliam. If you get Eliam, but Papa Bathsheba, but the son of Onye. Ahithophel, the Gilonite. So if we get the problem, see. So now Ahithophel Nwiabu Eliam, Biamutala Bathsheba. So by the time
David na ebuzi di Bathsheba, Polo Bathsheba. So long as Bathsheba no na be David, Lotana Ahithophel bo the wisest man, and an elderly man, or Katagaru an old man, but not the very wise. As an obu no tualu, or the common such in a Kisonia, also now one of the strongest, most powerful men on our cabinet, David. The man of all every morning in office here. Offer na Bathsheba na be David. And will you deal with ne we? Ne my granddaughter. Okay, just a buffo deal like that. They are not Batazan na be this man because of not bezer. I don't want to get challenge in weza. Ahithophel na nurse nukute anger. Mono ngoro nyogwa. So oweluzie mgbe Absalom rise ka fight and niabo David. Ozigbo Ahithophel for na enwego onye n'ile obi ka ọnụ so David ọgụ. Gịnị ka o mee? Pew! O shift ozigbo to Absalom. Jee na kampo Absalom, nyere Absalom aka ka him deal with this useless man bulu ọgọ anyị nwoke. So if you go be where Ahithophel see. Now open Nibian watches here, you now discover. Now David name confession. No so chineke ko major. Chineke na nige ka megide so ge bonye me I nwa no na akụkụ na na ya na asị na oburokwa so chineke. Yes, info mehe obuna mmadụ me n'ụwa bụ imelie against chineke. Mana ụfọdụ oge if he confesses to God, o will mehe ga bi me. You will need also to confess to ndi major. Enwere ndi major. Onwere onye imeli ihe na adịrọ mma. Ini dikwala ijekwuru onye anwa je yo ya mgbaghalụ. And the Chineke ga-anọ n'enigwe na-enene gị. In fact, ọ bụ na ị confess to God, gị na Chineke settles ya. Mana gị na ndị mmadụ imejọlọ esetụrọ. Ndị mmadụ anwa can use it and fight you. Ị na-anọ gị mara ebe o si. Ị na-aba na trouble ị mara ebe o si. Ifu onunu eju n'ụzọ gị. Ị na-awụfu onunu a na-egwuru. Mana ọ bụ na ị settle with mmadụ onunu ị na-egwuru gị ama dị there. So David was confessing. We thank God for him. Mana ihe kwesịrị ka o mezucha. Ọ bụ na uche dị ya. Mgbe Netan kọwasịrị ya ihe anụ wee fụ na o mehiere. Ife ọzọ ga-eme bụ ọkpọ Bathsheba. Kpọọ ya. Si ya nne emejọkwala gị o. I'm sorry for FML. I'm not going to because that's one.